Okay, so today's mole concept discussion is from the module questions. Okay, like whether it can be JE module or NEET module, you can see these questions will be there. Okay, so first thing is, what are the things to cover in this mole concept topic first? Okay, first basic understanding of mole, the term mole itself. Okay, and linking this term mole to the number of atoms. Okay, so mole is nothing but a small quantity, like a small unit we will be using. Like unit means what? General terms we use. Now pair means what we will say? A pair of chappal means 2 chappals. Okay, a dozen of apples means 12 apples. Like a mole of atoms means you should say Avogadro number of atoms. Okay, that's it. Very simple term. Like the way you say pair means 2, dozen means 12, gross means 144, mole means 6.022 into 10 power 23. It can be anything, like it can be atoms, molecules, electrons, anything. So all together I am saying entities. Entities means it may be atoms, ions, molecules, anything depending on the question. ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ మోల్ని మనం యాటమ్స్కి రిప్రజెంట్ చేసామనుకోండి వన్ మోల్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ అని అనుకో 1 మోల్ ఆఫ్ యాటమ్స్ అని అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏమనాలి అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ అనాలి 1 మోల్ మాలిక్యూల్స్ అంటే అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అనాలి ఓకే లైక్ దట్ యూ కెన్ రిలేట్ మోల్ టు ద యాటమ్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టాన్స్ 1 మోల్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టాన్స్ ఇప్పుడు ఒక ఇన్ని యాటమ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం ఎన్ని నెంబర్స్ ఇవి చూడండి 6.022 in 10 power 23. This many atoms if you take or substance if you take, that will have some weight. For example 5 tomatoes తీసుకుంటే మనం హాఫ్ కేజీ మేబీ హాఫ్ కేజీ అనుకోవచ్చు కదా అలానే ఇన్ని atoms తీసుకున్నాం అనుకోండి that weights something, some grams it will be weighing. That weight is called molar mass. What is that mass? So molar mass is nothing but mass of 1 mole of substance. What do we mean by molar mass? Mass of 1 mole of substance. Okay, so Mari, for example I am giving you 5 grams or like something like 6 grams of carbon I am giving you. How many grams of carbon I am giving you? 6 grams. Now if I give 6 grams of carbon, అందులో ఎన్ని atoms ఉన్నాయి కార్బన్ atoms ఉన్నాయని అడుగుతున్నా అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు సో ఈ గ్రామ్స్ని మనం మోల్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఓకే ఎన్ని మోల్స్ తెలిస్తే మనకి ఎంత నెంబరో తెలుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 మోల్ వచ్చింది అనుకోండి అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ అని అంటాం తక్కువ వస్తే అది పట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 grams ఆఫ్ కార్బన్ అన్నాను అనుకోండి సో ద గివెన్ వెయిట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ బై మోలార్ మాస్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టాన్స్ వాట్ ఈస్ ద గివెన్ వెయిట్ మెన్షన్ 6 grams కార్బన్ యొక్క మోలార్ మాస్ వచ్చేసి 12 grams ఓకే 12 gram per mole. మోలార్ మాస్ అంటే ఏమని చెప్పిన ఇప్పుడు చిన్న డెఫినేషన్ చెప్పాను కదా మాస్ ఆఫ్ 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ఇస్ కాల్డ్ మోలార్ మాస్ ఒక మోల్కి కార్బన్ యొక్క వెయిట్ ఎంతనంట 12 grams బట్ నేను ఇంత ఇచ్చా సో గివెన్ వెయిట్ బై మోలార్ మాస్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టాన్స్ ఓకే హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బి 1/2 mole దట్ ఈస్ హాఫ్ మోల్ అంటే చూడండి 1 mole మీన్స్ దిస్ మెనీ యాటమ్స్ మనకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది హాఫ్ మోల్ సో హాఫ్ ఇంటూ మోల్ అంటే ఎంత నెంబర్ 6.022 ఇంటూ 10 power 23 సో ఇది క్యాన్సిల్ చేయండి ఎంత వస్తుంది మనకి ఫైనల్గా 3.011 ఇంటూ 10 power 23 యాటమ్స్ వచ్చినాయి కార్బన్ యాటమ్స్ వచ్చినాయి సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మోడల్ క్వశ్చన్ దే విల్ ఆస్క్ వాళ్ళు క్వాంటిటీ ఇస్తారు ఒక సబ్స్టాన్స్ యొక్క క్వాంటిటీ ఇస్తారు దే విల్ ఆస్క్ అస్ హౌ మెనీ మోల్స్ ఏం చేయాలి గివెన్ వెయిట్ బై ఇట్స్ మోలార్ మాస్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది మోల్స్ వస్తాయి మోల్స్ వచ్చిన తర్వాత అవగాడ్రో నెంబర్తో దీన్ని ఏమనాలి నెంబర్ని ఏమనాలి అవగాడ్రో నెంబర్ ఇండికేటెడ్ విత్ సింబల్ ఎన్ఏ ఊకింత పెద్ద నెంబర్ రాసే బదులు మనం ఎన్ఏ అని రిప్రజెంట్ చేద్దాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ weight of CO2 is equals to 22 grams. How many grams are given? 22 grams. Okay, then number of moles will be చెప్పండి ఎన్ని మోల్స్ అప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి CO2 ఉంది కదా వాట్ ఈస్ ద మోలార్ మాస్ ఆఫ్ CO2 ఫస్ట్ చూడండి కార్బన్కి వాట్ ఈస్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి అటామిక్ నెంబర్ ఎంత కార్బన్కి 6 అంటే 6 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి 6 న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ని కౌంట్ చేయనక్కర్లేదు ఇక్కడ హౌ మెనీ ప్రోటాన్స్ 6 న్యూట్రాన్స్ ఆల్సో 6 సో టోటల్ addition will be
12. Next, oxygens how many are there? 2 into each oxygen atomic number ఎంతమ్మా 6. each oxygen atomic number 8 అంటే 8 protons ఉంటాయి 8 neutrons ఉంటాయి. సో 8 plus 8 ఒక ఆక్సిజన్కి 16 అలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 2 into 16. సో టోటల్ మాస్ ఎంత చూడండి 32 plus 12 అంటే ఇంత 44. సో మోలార్ మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ 44. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి గివెన్ weight by molar mass gives you number of moles. So number of moles will be 22 by 44. So this will be half mole. అర్థమైందా కాలేదు ఇక్కడికి అందరికీ ఓకే. సో దెన్ నెక్స్ట్ హాఫ్ మోల్ అంటే తర్వాత ఏం చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ CO2 అంటే హాఫ్ మోల్ వచ్చింది. మరి ఇఫ్ 22 గ్రామ్స్లో ఎన్ని కార్బన్ యాటమ్ ఎన్ని CO2 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్. సో 1/2 ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ లైక్ 6.022 ఇంటూ 10^23 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయని మనకు అర్థమవుతుంది. అంతే కదా అర్థమైంది ఇక్కడికి. ఎస్ ఎరేజింగ్ దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్. ఓకే నెక్స్ట్ మోల్స్ని యాటమ్స్ కన్వర్ట్ చేయడం వచ్చింది మనకి. మోల్స్ని వెయిట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ కనెక్షన్ కూడా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఒకటి 1 mole అని అంటే ఎన్ని యాటమ్స్ అని చెప్పినాం ఇప్పుడే అవగాడ్రో నెంబర్ అది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అవగాడ్రోస్ హైపోథిసిస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ అవగాడ్రోస్ హైపోథిసిస్. సో అవగాడ్రోస్ హైపోథిసిస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఎ మినిట్. నెక్స్ట్ అవగాడ్రోస్ హైపోథిసిస్ అని నేర్చుకున్నాం. అండ్ వాట్ డూ వీ మీన్ బై దిస్ hypothesis or Avogadro's law. So what he says is for gases only, this story is applicable only for gases at constant temperature and pressure. What you need to take at constant temperature and pressure. For example, particular pressure temperature daggara I have two containers. These two containers are there. So two containers having equal volumes. For example, here 1 liter, here also 1 liter of some gas, O2 gas, here some N2 gas is there. How much liters? 1 liter, 1 liter. So at a particular temperature and pressure, equal volumes of all gaseous molecules contains equal number of gases. Once again, what is the volume here? 1 liter. Let us say there are X O2 molecules. Then here also 1 liter na అందులో కూడా ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయని అర్థం ఇప్పుడు X మాలిక్యూల్సే ఉంటాయి. సో ఇట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ అవగాడ్రోస్ లా ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ gases contains equal number of molecules. So 1 liter లో ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ X. హియర్ ఆల్సో 1 liter మీన్స్ ఎన్ని ఉండాలి అక్కడ కూడా X. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను 100 liters తీసుకుంటున్నా, ఈడ కూడా 100 liters తీసుకుంటున్నా. సో చెప్పండి ఇక్కడ ఒక 5X ఉన్నాయి అనుకోండి, 5X మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి మరి? దేర్ ఆల్సో 5X. దిస్ ఇస్ క్లియర్ నా వాట్ ఈస్ మీన్ బై అవగాడ్రోస్ హైపోథిసిస్. ఓకే, బేసిక్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. నౌ హీ ఫౌండ్ సంథింగ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ. సో వాట్ హీ డిడ్ ఈస్ హీ టేకెన్ 1 mole of gases, 1 mole of gas he taken in a container. Different gases in different containers he taken at NTP condition. A condition daggara at NTP. NTP ante enti normal temperature pressure. So at this condition 1 mole of gas occupies volume of 22.4 liters. What is the volume occupied by 1 mole of a gas? 22.4 liters. So what do we mean by NTP? Normal temperature pressure. So consider temperature as 0 degrees Celsius. So 0 degrees Celsius NTP annappudu temperature ఎంత ఉండాలమ్మా 0. This must be fixed.
0 degrees కాకుండా నేను ఒక 100 degrees తీసుకుంటా అంటే దిస్ వాల్యూ చేంజెస్. సో ఇట్ మస్ట్ బి ఫిక్స్డ్ యాజ్ 0 degrees. సో 0 degrees Celsius ఆల్సో రిటర్న్ యాజ్ 273 Kelvin. Okay, what about pressure? Pressure to be considered as 1 atm. Okay, so at this condition what is the volume occupied? 22.4 liters. Fix na? Okay, మరి ఇప్పుడు 1 mole కాకుండా హాఫ్ మోల్ గ్యాస్ ఉంటే ఎంత వాల్యూమ్ ఉంటుంది? 11. Okay, so 1 mole of any gas contains or occupies 22.4 liter at NTP. ఇక్కడికి 5. Next, half mole of any gas occupies how much volume then? 11.2 liters at NTP. Okay, next, 1/4 mole of any gas occupies this star. ఈ నెంబర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో వాడు ఈ నెంబర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాడు కాబట్టి. ఓకే, సో 5.6 liters at NTP. డన్ అప్ టు హియర్. ఓకే, సో ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. గివెన్ 5.6 liters of N2 gas at NTP, calculate weight of N2 gas. What is the weight of N2 gas? ఏం చేయాలి చెప్పండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏముందమ్మా? వాల్యూమ్ ఆఫ్ N2 ఎంత ఉంది? వాల్యూమ్ ఆఫ్ N2 5.6. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ గివెన్ వాల్యూమ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తెలిసినాక కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ weight. సో ఎలా చేయాలి మరి? ఆల్వేస్ రిమెంబర్ when volume is given, what I am saying, volume is given, we know 1 mole of any gas means 22.4 liter at NTP. ఈ కండిషన్ దగ్గర 1 mole of any gas if you take, what is the volume? 22.4. So what is the volume given in the question? So given is 5.6 liters at NTP. How many moles it is? అప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జస్ట్ ఈ నెంబర్ని ఈ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయండి, ఈ నెంబర్ని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి. చూడండి ఏమొస్తుందో. n ఇంటూ 22.4 లీటర్స్ ఈక్వల్స్ టు 5.6 లీటర్స్ ఇంటూ 1. సో ఫైనల్లీ 5.6 లీటర్స్ బై 22.4. సో మనకి ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ రావడమే కాదు, వీ గాట్ ఏ జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా? సో whenever number of moles are asking by giving volume of the gas, what you need to do is given volume. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో గివెన్ వాల్యూమ్ ఎంతమ్మా? అది న్యూమరేటర్లో రాసినాం కదా. సో గివెన్ వాల్యూమ్ బై దేంతో డివైడ్ చేస్తున్నాం? 22.4 liters. సో గివెన్ వాల్యూమ్ డివైడెడ్ బై 22.4 liter ఎట్ NTP. దిస్ స్టోరీ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఎట్ NTP. సో చూడండి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 1/4 మోల్ వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది? 1/4 mole of N2. Now my question is not about number of moles. I am asking weight of N2. అప్పుడు ఏం కనెక్షన్ చేయాలి? గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గివెన్ weight బై molar mass. What is our question? Given weight. So given weight will be equals to number of moles into molar mass of that gas. So how many moles we got? 1/4. molar mass ఎంత మరి N2 కి? N2. So 28 na. So you take 28 here. So how much it will be? 7 grams. Everyone got this? I mean అర్థమైందా ఎలా ఏమేమి స్టెప్ చేస్తున్నామో చెప్పండి. ఫస్ట్ ఈ మోల్ కాన్సెప్ట్లో బేసిక్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, యాటమ్స్ ఇలా ఎప్పుడు అడిగినా కూడా ఫస్ట్ కన్వర్ట్ ద గివెన్ సబ్స్టాన్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ నుంచి వాడు ఏది అడిగితే దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవడమే. ఓకే, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ గివ్, యూ జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్. ఓకే, ఫస్ట్ నేను
మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు రివైజ్ చేశారన్నది కాదు, ఒక టాపిక్ అయిపోయిన వెంటనే దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ చేయండి, మ్యాక్సిమం కవర్ అయిపోవాలి. ఇంకా అందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ ఎంసీక్యూస్ ఫామ్లోనో ఏదో ఒక ఫామ్లో అయిపోవాలి. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్ అంతా గుర్తుంటుంది. సో మోస్ట్లీ మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే, దాని తర్వాత డిపిపిస్ ఉంటాయిగా, మన మెటీరియల్లో డిపిపిస్ ఉన్నాయా, ఆ డిపిపిస్ ప్రతి సబ్జెక్ట్లో అయిపోవాలి. అంటే పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఆ టాపిక్ అయినప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే ఎక్సర్సైజ్లో కూడా పైన హెడ్డింగ్ ఉంది కదా, ఏమైనా ఉందో చూస్తారు ఒకసారి. అసలు ఫస్ట్ మీరు మాడ్యూల్స్ని అనలైజ్ చేయండి, ఫస్ట్ ఎలా ఉన్నాయి మాడ్యూల్స్ అని. సో మీ లెవెల్ అంటే మీ అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 1 అంటే ఈ నీట్ వాళ్ళకి ఎన్సీఆర్టీ బిగినర్స్ అని ఉంటాయి, నెక్స్ట్ అచీవర్స్, ఓకే, నెక్స్ట్ మాస్టర్ స్ట్రోక్ కదా, మాస్టర్ స్ట్రోక్ అట్లా వెళ్ళిపోండి. ఇంకా జేఈ వాళ్ళకి ఇంకా చెప్పనక్కర్లేదు, చాలా హై స్టాండర్డ్లో ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్. ఓకే, డన్ విత్ దిస్, డన్. ఓకే, నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తా, ఫస్ట్ ఇది చేయండి, తర్వాత మనం పీవైక్యూస్కి వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ given 0.112 gram volume of H2 at NTP. Calculate its weight and number of hydrogen molecules in the container. Molecules chese molecules. Everyone should try. ఏదో ఒకటి ట్రై చేయాలి ఇప్పుడు మీరు. వాల్యూమ్ ఎట్ ఎన్టీపీ ఈజ్ గివెన్. అప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పిన, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, గివెన్ వాల్యూమ్ బై 22 మోలార్ వాల్యూమ్, దట్ ఈస్ 22.4 లీటర్స్. అప్పుడు చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వస్తాయి. ఓకే, చేయండి ఫస్ట్, ఎవ్రీవన్ డూ దట్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చిన తర్వాత మన క్వశ్చన్ ఏంటి యాక్చువల్లీ, వెయిట్. వెయిట్కి వెళ్ళిపోండి, ఎలా చేయాలో వెయిట్. 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ ఇట్స్ వెయిట్ అన్న, ఇంకొకటి నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ అన్న. వెయిట్ అప్పుడు ఏం చేయాలి, పైన చేసాం కదా, how much it is, some value you will get, we will see that. Next, how many hydrogen molecules అడిగితే ఏం చేయాలి అప్పుడు చెప్పండి, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీరు ట్రై చేయండి అమ్మ, కంపల్సరీగా వస్తుంది ఎవరైనా కొత్తగా అనిపిస్తే. ఫస్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, వాల్యూమ్ ఉంది కాబట్టి క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో గివెన్ వాల్యూమ్ 112 liters it is, okay, by 22.4 liters. See, how can I write this? Can I write this as 11.2 into 10 power minus 2 liters? 4 liters. This will be how many times? 1/2 times. Ante 1/2 into 10 power minus 2 moles we got.
ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతున్నా నేను యాక్చువల్లీ వెయిట్. సో వెయిట్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ పైన చూసాం కదా మనం, వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ మోలార్ మాస్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ మోలార్ మాస్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి, 1/2 ఇంటూ 10⁻². వాట్ ఈస్ ద మోలార్ మాస్ ఆఫ్ దట్ గివెన్ గ్యాస్? హైడ్రోజన్కి వెయిట్ ఎంతమ్మా, H2. దట్ ఈస్ H and H means 1 and 1. Okay, there is no neutrons here, only protons, so 2. So it will be 10⁻² grams. Weight is 10⁻² grams, or you can say 0.01 gram. Fine up to here. Next question is molecules. So number of moles is this much. Number of molecules means what we discussed, number of molecules and ela cheyalamma, given number of moles of that molecule into Avogadro number. So that is 1/2 into 10⁻² into 6.022 into 10⁻23. So it is 3.011 into 10⁻21. అర్థమైందా? ఇంకా స్ట్రగుల్స్ ఉన్నాయి ఏమైనా? ఓకే, మరి ఇంకో క్వశ్చన్ చేస్తారా మరి ఇవాళ? ఓకే, చేయని వాళ్ళు ఇది రాయండి క్లియర్గా, స్టెప్ బై స్టెప్, ఈజీ మీకు అర్థమయ్యే విధంగా రాయండి నోట్స్లో. దోస్ హు ఆర్ అనేబుల్ టు డూ, ఫర్ దెమ్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది అయిన తర్వాత యూ జస్ట్ గో త్రూ దిస్ క్వశ్చన్. ఇవి అయిపోతేనే నేను పీవైక్యూస్ మీకు చూపిస్తాను, ఇంత ఈజీగా ఉన్నవి. ఇవి మీరు చేస్తే అక్కడ మీకు ఈజీ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, క్వశ్చన్ volume x liters and has once read the question. 6.4 grams of O2 at NTP has volume x liters and has y number of O2 molecules. Find the value of x and y. అంటే వాల్యూమ్ ఎంత, ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నా, అంతే సింపుల్గా. అమ్మా చూడు, ఇంత పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఇంత టైం వేస్ట్ చేసిన, ఇప్పుడు ఎనర్జీ అంతా ఇక్కడనే పోతుంది కదా. అందుకే క్వశ్చన్ని ముందే అప్రోచ్ అవ్వకముందే క్లియర్గా చదవాలి.
నెక్స్ట్ ఓకే అంతే. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏముందిరా, 6.4 గ్రామ్స్ ఉంది కదా. గ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎట్లా ఫైండ్ చేయాలి? గ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు గివెన్ వెయిట్ బై మోలార్ మాస్ అని ఒక ఫార్ములా చదివినాం ఫస్టే. ఓకే, అందుకే ఫార్ములాస్ రాసుకోవాలిరా, ఇట్లా డైరెక్ట్ స్టెప్ అయ్యాక నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ n ఈక్వల్స్ టు గివెన్ వెయిట్ బై మోలార్ మాస్. గివెన్ వెయిట్ ఎంత క్వశ్చన్లో రాయ్, న్యూమరేటర్లో రాయ్. మోలార్ మాస్ ఆఫ్ O2 ఎంత? 16 ఇంటూ 2 32. అది అంతే, అక్కడ రాసేసి. అప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి? 64 కదరా, కట్ చేయి. 6.2 మీన్స్ 1 జా. ఓకే, 64 అయితే 2 జా. ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి, అంటే ఇక్కడ 10⁻⁻1 రాసాం అనుకో, 0.2 అనాలి. అప్పుడు 0.2 మోల్స్ వచ్చినాయి అప్పుడు మనకి కదా. 0.2 మోల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? 1 మోల్కి ఎంత వాల్యూము? ఎంత అనుకున్నా? 1 మోల్కి 22.4 అయితే ఇన్ని మోల్స్కి ఎంత వాల్యూమ్ మరి? ఇది మోల్స్ రా. ఇంకో 1 మోల్ అన్నప్పుడేమో 22.4 లీటర్స్ అని రాసాం కదా. 0.2 మోల్ అయితే x లీటర్స్ అనుకో. దట్ వాల్యూమ్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 22.4 ఇంటూ 0.2. అంటే ఇగో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా. క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ 2 నెంబర్స్ తర్వాత పెట్టాలి. 8 4 4 అంతే కదా. 2 టేబుల్లో వేస్తే 1.2 పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది, ఇంత వచ్చింది వాల్యూమ్. అర్థమైందా? ఓకే, వాల్యూమ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ నేను ఏమడిగిన ఇంకొకటి, 1 మోల్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి అని తెలుసు, అవగాడ్రో నెంబర్ ఉంటుంది. నేను ఎంత ఇచ్చిన, ఇప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది ఇది 2 మోల్. అప్పుడు ఎన్ని ఉంటాయి అన్నట్టు ఇక్కడ ఎక్స్ అనుకో. ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది అప్పుడు? x ఈక్వల్స్ టు 0.2 మోల్ బై మోల్ ఇంటూ అవగాడ్రో. అంతే, అంటే 0.2 ఇంటూ 6.22 ఇంటూ 23. అర్థమైందా కాలేదా? ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు కొత్త కాబట్టి చాలా ఎక్కువ క్వశ్చన్ చేయాలి, ప్రతి క్వశ్చన్ చేయాలి. ఇట్లా వదిలేయకు, అర్థమైంది కదా, వదిలేయకు, మళ్ళీ చెయ్యి క్వశ్చన్ని. ఓకేనా? తర్వాత నీకు కూడా రా. Yes, answer this. First, number of moles. How to find first? What is the substance given? 6.4 grams. Read the question very consciously first. Okay, so given weight now. So when weight is given, how to find number of moles? By dividing molar mass. So given weight by molar mass 32. ఎంత వస్తుంది? సి 64 కదా. జస్ట్ సి అంటే ఇట్లా మ్యాథమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా కొందరికి ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్తున్నా. సో దిస్ ఇస్ పాయింట్ నా. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దట్, ఇట్ బికమ్స్ 10⁻⁻1. 64/2 మీన్స్
2. So it can be written as 0.2 mole. Done up to here. Next. See, at NTP condition has volume. How much volume they are asking? See, 1 mole means 22.4 liters. Given, మనకి ఎంత వచ్చింది? So 0.2 mole means x అనుకోండి. So find that x equals to 0.2 into 22.4. So this is 2 times means 448. 2 decimals are there now. So this one. So 2 decimals here. So this much volume. Done up to here. Next, what I am asking? Number of O2 molecules. So number of molecules formula ఏమని చెప్పిన, number of molecules is nothing but number of moles into Avogadro number. ఎన్ని moles వచ్చినాయి మన క్వశ్చన్లో? 0.2 into Avogadro number means 6.022 into 10 power 23. So I can write this as 12 now, like, yeah. So 12 means 1.2 into 10 power 23 I can write. That's it. Okay. So just try these questions ఇప్పుడు. Okay, ఏ క్వశ్చన్ ట్రై చేస్తారో? This one you try. Match this. You able to see everyone? Very easy. చూడండి ఇక్కడ లిస్ట్ 2లో ఫస్ట్ ఏముంది? వెయిట్ 28 grams. This 28 grams corresponds to which of these options? 1 mole of N2 kada? Okay, 1 mole of N2 means, like, you know, molar mass of N2 is 28 grams, right? So C1. Next, 1 gram of H2 ante ento? 1 gram of H2 means how many moles? Given weight is 1 by 2. So half mole. So half mole means, see, when I say NTP condition, you say it as 22.4 liters. When I say STP condition, consider it as 22.7 liters. ఓకే, మనకి న్యూమరికల్ చేసేటప్పుడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాడు ఎస్టీపీ అన్న ఎన్టీపీ అన్న ఇదే నెంబర్ తీసుకోండి, సింపుల్గా అయిపోతాయి. ఐ మీన్ 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూ అయితే స్పెసిఫిక్గా తీసుకోండి, ఎందుకంటే క్యాన్సలేషన్ ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే, యా, ఫార్ టైమ్ సెయింగ్, సో 1 gram of H2 is nothing but half mole of H2 that occupies 11.2 liters at NTP or 11.4 liters at STP. Done. Next, 16 grams of methane is nothing but 16 grams of methane. Like what you do? 16 grams means given weight is 16. What is the molar mass of methane? 16. So 16 by 16 means 1 mole only. Very simple. Okay. So 1 mole means Avogadro number of methane molecules now. Yeah. But there is no Avogadro number of methane molecules. ఒకటే అవగాడ్రో నెంబర్ రిలేటెడ్ ఒకటి ఉంది పెద్ద నెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. 1 methane molecule how many electrons are there? 1 methane molecule contains how many electrons? Carbon atomic number 6, so 6 electrons. Hydrogens are 4, each one is having 1 electron. So total how many electrons? So 1 molecule of methane contains 10 electrons. Now how many molecules we got? 1 mole into Avogadro number into this many molecules we have now. Each molecule contains into 10. So total how much it is? 6.022 into 10 power 23 into 10, that is 60.2 into 10 power 23 electrons అనొచ్చు కదా. So you can say A2. Next, ఇంకా మిగిలింది చూడండి, half mole SO2 means find its weight. Number of moles equals to given weight by molar mass. 32 అంటే ఇది ఆప్షన్ A3 అంతే. ఏ ఆప్షన్ ఉంది అట్లా?
That's it. That is your answer. Clear? Okay, next. Done with this? Okay, this is very commonly seen question in both NEET and JEE exams. Once read this question once, 11th question. Two flasks A, B of equal capacity of volumes contains ammonia and SO2 gas respectively. Under similar conditions, which flask has more number of moles? Both has, what is that law called? Avogadro's law. That's it. Okay. Okay, this is very basic question now. Once read it. Sum of number of protons, electrons, neutrons in C12. 12 grams means, what is it? 12 grams of carbon means how many moles? 1 mole. So you got 1 mole carbon atoms. That is nothing but Avogadro number of carbon atoms. Avogadro number of carbon atoms. In one carbon atom, how many electrons are there? One carbon atom contains how many electrons? Atomic number 6 means it contains 6 electrons, 6 protons, 6 neutrons. So total is 18. ఈ ఒక్క కార్బన్ ఆటంలో ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు 18 పార్టికల్స్. దే ఆర్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఓన్లీ నా. సో 18 ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్. 18 ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ మీన్స్ 18 ఇంటూ 6.022 into 10 power 23. Okay, if you do this, you will get this option. Either these two, any of these two, not this one, this one. Check once. So this will be 108 into 10 power 23. So how can I write this? 1.08 into 10 power 25. Third option. Are you able to do this? Okay. Next. Number of gram molecules of oxygen in this one. Check once how to do this. Gram molecules is nothing but number of moles. Number of moles of oxygen. ఏం చేయాలమ్మా చూడండి, వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ది గివెన్? అవగాడ్రో నెంబర్ మల్టిప్లై 10 power 23 ఉంటే అవగాడ్రో నెంబర్, బట్ 24 ఉంది కాబట్టి 10 into అవగాడ్రో నెంబర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10 moles. హౌ మెనీ moles గివెన్? 10 moles of CO is given కదా. నెక్స్ట్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్? నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ అనట్లేదు, ఏమంటున్నారు? మాలిక్యూల్స్. సి 1 CO contains 1 atom, బట్ మాలిక్యూల్ అంటే ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ కావాలి మనకి? 2. అంటే 10 COs contains 5 O2s. 5 2s ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో అర్థమైందా కాలేదా? మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. 1 CO contains how many oxygens? 1 oxygen atom. వాడేమడిగిండు మనల్ని? మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అన్నాడు. మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కంటైన్స్ హౌ మెనీ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్? ఒక ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ ఎన్ని ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి? 2. ఇందులో ఒకటి ఉందమ్మా, మనకి 2 కావాలి. అంటే ఇఫ్ ఐ టేక్ 10 COs, హౌ మెనీ O2 మాలిక్యూల్స్ కెన్ బి obtained? 5. అర్థమవుతుందా లేదు ఇక్కడికి? ఓకే, 5. సో 5. ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏముంది చూడండి, ఇంకా అందులో 5 గ్రామ్ మాలిక్యూల్స్. 5 గ్రామ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ 5 గ్రామ్ మాలిక్యూల్స్ అనవచ్చు, 5 moles అనవచ్చు. సో దిస్ షుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్. Okay, so all these questions are done. These questions are in your DPPs or in your exercise. Okay, you can write the numbers also if you want. Next. Do this 13th question ma. 13th మీరు ఏం చేస్తారు? Okay, once try this 13th question. If you have any idea you can try 13th question. If not I will explain, no worries. What is the density of water? Any idea?
generally at normal conditions what will take 1 gram per ml, 1 gram per cc. Cc means nothing but ml only. Cubic centimeter cube means 1 ml. Yeah, tell me this. I given hint also, you can try now. ఓకే, నేను చెప్తానులేండి. What is the data provided? See here, 22.4 liters water vapor at NTP. Okay, so 22.4 liters of any gas at NTP occupies is nothing but 1 mole of the substance. 22.4 liter water vapor is nothing but 1 mole of H2O. అనొచ్చా ఇలా? 1 mole H2O weight ఎంతమ్మా? 18 grams. అప్ టు హియర్ క్లియర్. నెక్స్ట్, వెన్ కండెన్స్డ్, ఈ వాటర్ వేపర్స్ని కండెన్స్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? 1 mole ఆఫ్ H2O వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 18 grams కదా. సో 18 grams వి గాట్. సో నెక్స్ట్ రీడ్ దిస్. వెన్ కండెన్స్డ్ టు ద వాటర్ ఆక్యుపైస్ అన్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూమ్. సి మనకి ఏమొచ్చింది? 18 grams వచ్చింది. బట్ ఆప్షన్లో 18 grams ఉందా? లేదు. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాల్యూమ్ నా. సో డెన్సిటీ ఫార్ములా వాట్ వి హ్యావ్ మా? Weight by mass by volume. Okay, now weight we have this much. What is the density of water? 1. So then if this is 1, volume equals to weight. So మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 18 grams. So gram per mole కదా మనకి density units. అంటే in the place of grams I can write ml. So I can write it as 18 ml. Okay, simple small logic, that's it. Clear everyone? Okay, next. Molarity మీద ఐడియా ఉందా? మొలారిటీ. ఓకే, ఇఫ్ నాట్ ఓకే నేను చెప్తాను. ఓకే, ఇది ట్రై చేయండి ఫస్ట్. మొలారిటీ గురించి డిస్కస్ చేద్దామా? ఓకే, యూ కెన్ ట్రై దట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఆల్సో. అదర్వైజ్ see, I just wanted to discuss one new topic here. What do we mean by molar mass? Once again tell me. What is molar mass? Mass of 1 mole of a substance. Mass of 1 mole of a substance is called its molar mass. Okay, ఇంకొక టర్మ్ వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు, ఈక్వలెంట్ మాస్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అంటాం. ఏమంటాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్? ఇంకొక టర్మ్ equivalent weight. So the next term is called equivalent weight. So what is this equivalent weight? Means equivalent weight is nothing but molecular weight by n factor. ఏమంటున్నా? molecular weight by n factor. n factor అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాసిడ్ ఉందనుకోండి, H2SO4 is an acid. In the same way we have different acids now. HCl is an acid. How many H plus ions comes from it? 1 H plus ion is coming out. So the n factor for this is 1. For this one, how many H plus ions it is giving? 2. Now what is the n factor in this case? 2. Ilane, let us take one more. I am taking H3PO4. It can able to release 1 H plus ion and can be H2PO4 minus, able to release 2 H plus ion and can be HPO4 2 minus, or all 3 H plus PO4 3 minus. So now tell me n factor in the first case. ఎన్ని H plus ions వచ్చినాయి ఇందులో నుండి? 1. అంటే n factor ఎంత అనాలి? 1. ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 3. ఓకే,
So this is called n factor. So why we are doing that n factor means one hydrogen weight in the what is the weight of one hydrogen? Like 1 gram, can I say? 1 gram, can I say? So this is 1 gram. So equivalent weight is nothing but amount of any substance required to displace 1 gram of a hydrogen. Once again, what is meant by equivalent weight? Once see this, N2 plus H2 gives rise to NH3. Balance this. Done. Next, what is the weight of N2? 28. Requires how many grams of H2? 3 to the 6 grams. Here 2 17s, 34 grams. Kada? Up to here clear. Now what is my question is, what is the equivalent weight of N2? What I am asking? Equivalent weight of N2. How to do? For 28 grams, how many grams of this one we used? 6. Now ఇప్పటిదాకా నేను చిన్న డెఫినేషన్ ఏమని చెప్పిన, ఈక్వలెంట్ వెయిట్ is that weight of any substance which requires to react or displace 1 gram of hydrogen. What I am saying, 1 gram of hydrogen. Chudandi, for 6 grams how many grams of N2 we used? 28. ఇప్పుడు ఇది 1 gram కి ఎంత వాడతాం? I want to displace only 1 gram. Then I can say whatever the weight I used from N2, that is called its equivalent weight. అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? 28/6 అంటే ఎంత వస్తుంది? 14/3. So what is the equivalent weight of N2 here? 14/3. ఇప్పుడు దీనికి చెప్పండి, what is the equivalent weight of ammonia if I ask? Same, 6 grams ki 34 we used, 1 gram ki ఎంత? X. అప్పుడు ఏం చేయాలి? X equals to 34/6, 17/3. So what is the equivalent weight of ammonia if I ask? 17/3. అంటే ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మ్, అంటే ఒక స్టాండర్డ్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మా. ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అది? ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టాన్స్ విచ్ ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ 1 gram ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఇప్పుడు ఈ 1 gram ఆఫ్ హైడ్రోజన్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఎంత ఫామ్ అయింది? అమోనియా. 17/3. దట్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ అమోనియా. When 1 gram of H2 is reacting with this, how much we utilized this N2? 14/3. That is the equivalent weight of the substance. So simple. Whenever you see a reaction, 1 gram of substance, 1 gram of hydrogen రావడానికి ఈ సబ్స్టాన్స్ ఎంత కన్జ్యూమ్ ఆర్ ఎంత యూజ్ చేసినాం అనేదే ఈక్వలెంట్ వెయిట్. వాట్ ఈస్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని మాలిక్యులర్ వెయిట్ M అనుకోండి. How many units we are using to liberate 1 gram of hydrogen? 1 unit. So by 1. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, 1 unit వాడాను అనుకోండి, 1 unit of sulfuric acid if I use, how many H plus ions coming? 2 వస్తున్నాయి. బట్ హౌ మనీ 2 వస్తున్నాయి అంటే ఎన్ని గ్రామ్స్ అమ్మా ఇది? బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ 2 grams, ఐ వాంట్ ఓన్లీ. అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? దిస్ యూనిట్ వెయిట్ బై 2. So simple now. Just what I should do now? Molecular weight of that substance by its n factor. So what is the n factor here we got? 1 means its molecular weight by 1. ఇప్పుడు ఇందులో చూడండి molecular weight by 2. మరి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ కేసులో ఎంత ఉంది? 1. It means molecular weight by 1. దీని molecular weight m అనుకుందాం. So in this case you tell me molecular weight by 2. In this case molecular weight by 3. అర్థమైందా కాలేదా? ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది, కొంచెం ఓపిక పట్టండి. So now what I am writing, aluminium. How aluminium reacts, tell me? Always converts into Al plus 3 form, right? Now let us say its molecular weight is m. Then what is its equivalent weight?
ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కనబడట్లేదు కదా అనుకోవచ్చు మీరు. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? సో 3 electrons are coming out now. So for 1 electron 1 n factor, 2 electrons 2 n factors, 3 electrons 3 n factor. So what I should do now for equivalent weight? Its molecular weight, that's it. So m by 3. Now see, what is the atomic weight of aluminium? 27. Okay, ఇప్పుడు మరి దాని ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఏమవుతుంది? 27 by 3. Similarly, you tell me for calcium converting into calcium plus 2 ion. What? How many electrons came out of it? 2 electrons. So what is the molar mass? Molar mass of calcium. Molar mass ఎంత calcium కి? 40. అప్పుడు ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఏమవుతుంది? Molar mass by n factor, that is 40 by 2 అంటే ఎంత? 20 grams. Okay. నెక్స్ట్ ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. అటామిక్ weight of a metal is 27 and its equivalent weight is 9. Molecular formula, or the formula of the chloride is, what is the relation between molecular weight and equivalent weight? Equivalent weight equals to molecular weight by n factor. వాడు క్వశ్చన్ ఏం అడిగిందో ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి. Why 3? Molecular weight is 27. Okay. కొన్ని questions. Equivalent weight of oxygen H2O. Okay, find this question. ఒకటి మిగతావి రేపు డిస్కస్.